words said about me while introducing me. So, good afternoon, all the officers and staff of Canara Bank. It is a pleasure being here with all of you. But the topic is a little bit dicey. There are two things here. One is my vision of a corruption-free India, and na vision. As a speaker, so I can only go on talking about my vision. So everybody feels that we should have a corruption-free India, but we always lack in one aspect. So what that aspect is, what as an individual, what is our contribution to a corruption-free India? So the two issues which I would like to talk about. One, my vision of a corruption-free India, and the second thing is, as an individual, whether you are working in the bank or in the police department or anywhere, what is your contribution to making India a corruption-free society? Okay. So first, let me talk about my vision. Everybody dreams, that India is a corrupt country and it stands amongst all the corrupt countries or countries which have this integrity index, somewhere some ranking, and India ranks very high on the corruption list. So recently, I got a very peculiar type of WhatsApp message. I don't know whether meeku kuda ochindalo teliyadu naku. So somebody from New Zealand, ఆయన ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ సర్క్యులేట్ చేశారు అందరికి. ఎవ్రీబడి got it. I think lot of people got. I also got it. సో అందులో ఏమంటాడంటే, ఇండియా కల్చర్లోనే ఉంది ఇది కరప్షన్. అది గుడికి వెళ్తారు, సో గుడికి కొబ్బరికాయలు ఇవన్నీ ఇస్తే దేవుడికి ప్రార్థిస్తారు. ఏమని ప్రార్థిస్తారు? సో నాకు బాగా డబ్బులు ఇవ్వండి, బాగా ధనవంతులు చేయండి. వేరే వాళ్ళు కూడా వేరే చేస్తారు. మా బాబుకి ఐఐటి సీట్ కావాలండి, లేదా మా అమ్మాయికి ఒక డాక్టర్. సో అది ఏమంటాడంటే, ఆయన ఎక్కడ చేసినా సరే యు ఆర్ పేయింగ్ ఫర్ టు గెట్ సమ్ రిటర్న్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్గ్రేన్డ్ ఇన్ ద కల్చర్. అది ఎలాగ పోతుంది అని చెప్పి సంబడి ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్ సర్క్యులేటెడ్ అండ్ ఇట్ హెస్ కమ్. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చిన్న షార్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ హౌ ద కరప్షన్. నో, ఇన్ సచ్ అ కల్చర్, ఈజ్ ఇట్ ట్రూ దట్ వీ డూ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఫర్ getting more wealth? And secondly, what is that we can do as a society, as an individual అనేది important. So over a period of time, when I also started writing competitive examinations in school and college, my first brush with the corruption started when I had to get my certificates attested. So the gazetted officer సంతకం కావాలి అన్నారు. So I went to one gazetted officer, and that person said some attendee is outside. So sir చాలా బిజీగా ఉన్నారు అని, మరి నాకు అటెస్టేషన్ చేయాలి, ఇది సబ్మిట్ చేయాలి. సో వెయిట్ చేయండి సార్ అంటే ఒక 1 hour, 2 hours, 3 hours అయింది వెయిట్ చేశాను. ఐ వాజ్ జస్ట్ ఎ స్టూడెంట్, I just passed my graduation and then after 3 hours the attender said, సార్ ఏదో ఒక కొంత డబ్బులు పడేస్తే ఇమీడియట్గా ఇచ్చేస్తారు అని అన్నారు. So I didn't understand what exactly. For getting the certificate verified, we have to do this sort of a thing. Over a period of time, technology has improved in the country, and now they are asking for self-attested. So the corruption on that front has reduced to a large extent. There are scanned copies event saripothundi ani annaru. Then one of the greatest achievements we faced, so everybody used to use trains. So we used to find TTE ki double iste manaku seat dorugutadi ani oka issue vachindi. దాని తర్వాత దాన్ని ఆన్లైన్ బుకింగ్ and other things చేశారు. So even abroad, whenever I go abroad, I take that as an example how the internet and the availability of computers and online booking anywhere in India, if you want to take a ticket, you can book you need not go and book to any particular station. So how corruption has reduced in the railways, especially that particular point. So over a period of time, technology has helped us
to a large extent in reducing corruption. But still, when the ranking of corrupt countries come, we are still high on the list. So, Government of India has passed what we call it as Prevention of Corruption Act. Just now Prakash Reddy garu chepparu, we can't stop corruption, we can only reduce it. So, Act pere dani, Act Eradication of Corruption kaadu, dani Act peru. It's called Prevention of Corruption. So, ante prevent cheyali, endukante manam దాన్ని కంప్లీట్లీ ఎరాడికేట్ చేయలేము. అంటే ఇండియన్ కల్చర్ ఈజ్ లైక్ దట్ వేర్ యూ కాంట్ ఎరాడికేట్. సో హౌ టు ప్రివెంట్ కరప్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఐ వర్క్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ డిపార్ట్మెంట్ కాల్డ్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో, వేర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ అవర్ సిబిఐ. సో ఇన్ ద స్టేట్. సో దిస్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వీ రెగ్యులర్లీ యూస్ టు యూజ్ దిస్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ద కరప్షన్ యాక్ట్ in terms of trap cases and also disproportionate assets cases, discrete inquiries and other financial irregularities connected with government officials. So we regularly we used to discuss, why can't we change the name, eradication of corruption ani, ante name change chesthe avutunda, can we reduce corruption ani. So regularly that people will get tempted. So whenever I talk about this corruption to our people, that is to the police people who join the service or go to police academy to deliver lectures. So what I always keep saying is, corruption is an individual value. Ante value ante, do you value corruption as a being very honesty and integrity as a value, and corruption as something which is very bad and which doesn't help the society. Every time I keep telling people, it is your choice. You want to be corrupt, you have to face the consequences. You want to be honest, you want to be a person of integrity, known by your colleagues and even other people also. It is your individual choice. So people make choices. Life lo, some people, you chose banking as a career. I chose police as a career. It is a choice. I can always resign and do something else. You also can resign and do something else. But you are sticking to it. You are still in the banking. So that is a choice. So corruption also is a choice. So what I personally feel is, we all have a vision. My vision also is a corruption for India. All of you feel that corruption undakodu. Other countries like Finland, Denmark, Sweden, they are high on the list of honest countries, and the corruption index and the honesty index lo manam chala deetlo unnam. So once you take a decision, like my vision is also your vision as a corruption for India. So individual choice is an important aspect. So how do you contribute to making it a corruption for India is an important issue. So suppose you are in a sector where your colleague at the side is very corrupt. You can see that he's making a lot of money and through corruption means. But you have to have a choice. Your choice is to be honest, to work with integrity, and we work with commitment to make your vision as a corruption for India. Then there is a choice which is of high value, and that value comes from your actions also. So a lot of people take that sort of a value as something which is very cherished. Even whenever I did the case on corrupt officers, children lifestyle out తీసుకునేవారు, college lifestyle, అంటే we target one officer, అరే ఇది వీడు చాలా కరప్ట్ ఆఫీసర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఇమీడియట్లీ చిల్డ్రన్ లైఫ్ స్టైల్ చూస్తాం. ద చిల్డ్రన్ లైఫ్ స్టైల్ తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ చూసి ఎస్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ సో హై, with that salary you will not be able to maintain. So that means what I'm trying to say is, children and your spouse also contribute to your to you becoming corrupt also. So this is where we come into the picture. So your value to be honest, integrity should be reflected on the children also. అంటే మీ పిల్లలు, మీ తాలూకు స్పౌజ్ అంటే భార్య కానీ హస్బెండ్ కానీ వాళ్ళకు కూడా మనం విదిన్ ద మీన్స్ అంటే
మనకి ఇంత జీతం వస్తుంది, దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు డూ అనేది. అండ్ desires, whatever desires you have, you should keep it at a check. And instead of dreaming that you want to have luxury vehicles, luxury cars, luxury some items of perfumes and cell phones, TVs, all electronic gadgets, but you cannot afford, your salary is such that you cannot afford all these luxuries. So you have to reconcile. So this is where I keep telling people, you understand your situation and you tell your your children and your spouse the situation of your salary and other things. And then as a family, if you take a decision of being honest and working with integrity, and that will reflect in your surroundings also, your neighbors, in your work environment. People appreciate you for what you are and what values you stand for. And if more people start valuing honesty and integrity, then obviously my vision and your vision of a corruption-free India will be very easy to achieve. But if people become indifferent, and I will make money as far as possible till I am in service and other things, and not bothered about your own environment, your own society, your own organization, then obviously you are also contributing to increase of corruption, but not decrease. So that's where we come to the picture. So the individual value of what value he or she gives to honesty and integrity is an important aspect of corruption. And this is where I keep telling people, individual must make a difference. Once an individual makes a difference, then it percolates. There's another very important WhatsApp message came not recently, about one year ago, after Abdul Kalam died. His secretary Nair and secretary. I don't know how many people got that message. అంటే ఆయన ఎంత హానెస్ట్గా ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశాడు అనేది బయటకి ప్రపంచం తెలియదు. నేను సెక్రటరీగా పనిచేశాను 2 సంవత్సరాలు కాబట్టి నేను చెప్తానని చెప్పి కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ ఓన్ బ్రదర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ అంటాం మనం, అక్కడ మన ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి భవన్. ఆ రాష్ట్రపతి భవన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు 1 వీక్ ఉండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ 1 వీక్ ఆ తాలూకా రూమ్ రెంట్, భోజనం అంత బిల్లు వేసి బిల్లు కట్టాడంట. అండ్ ఇట్ ఇస్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ హానెస్టీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. అలాగే ఆయనకు వచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి అక్కడ ఆ రాష్ట్రపతి భవన్ క్యూరేటర్ అని ఉంటారు, ఆయనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు. హీ డి నాట్ టేక్ ఎ సింగిల్ గిఫ్ట్ విచ్ వాజ్ గివెన్ టు హిమ్. మీరు ఎంతమంది రాష్ట్రపతి భవన్ లోనకి వెళ్ళి చూశారు? నేను చూశాను, అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళి చూశాను. సో వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ గిఫ్ట్స్. అంటే వేరే దేశంకి వెళ్ళారనుకోండి, అంతా డైమండ్స్, అండ్ గోల్డ్ గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ఆ గిఫ్ట్స్ అన్నీ అక్కడ ఒక అల్మారాలో గ్లాస్ అల్మారా పెట్టి ఆ కిందని ప్రెజెంటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ అని, ప్రెజెంటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్పెయిన్ అని చెప్పి కింద రాసి ఉంటాయి. సో ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. నేను ఎప్పుడు ఎవరో కాలేజ్ స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పి నా సమ్ డిస్కషన్ వస్తే, అదే అబ్దుల్ కలాం పేరు పెట్టండి, ఆయన అంటే మన లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. బతికే రోజుల్లో మనం చూస్తున్న మనిషి ఇంత హానెస్ట్గా పనిచేశాడని మనకు తెలుసు. అంటే చాలామంది గాంధీ గారి గురించి చెప్తారు, అంటే వీ ఆర్ నాట్ సీన్ హిమ్, వీ ఆర్ ఓన్లీ రెడ్ ఇన్ బుక్స్ అన్న, బట్ వీ హావ్ సీన్ హౌ అబ్దుల్ కలాం లివ్డ్ అండ్ వాట్ వాజ్. అండ్ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఎవరో చెప్పారు అది ఆయనకు, వెన్ హీ వాజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఓన్ హౌస్, ఒక బెడ్, ఆయనకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, చనిపోయినప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, సమ్ బుక్స్, బట్టలు కూడా ఏదో 2-3 పేర్స్ ఉన్నాయండి అంతా. సో వాట్ డిడ్ యూ డూ విత్ దిస్ శాలరీ అండ్ ఆల్? ఆయన శాలరీ అంతా హీ హెస్ గివెన్ ఇట్ టు ఆయనకి, నాకు ఇంత సరిపోతుంది అని చెప్పి ఆ అమౌంట్తో దాన్ని రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కొన్నాడు. దాని తర్వాత తక్కిందంతా యూజ్ టు డొనేట్ టు చిల్డ్రన్ అండ్ ఆర్ఫనేజెస్ అండ్ అదర్ పీపుల్. హీ హెస్ గివెన్ ఇట్ అని. సో దే ఆర్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. అలాగే సేమ్ తమిళనాడులో ఇంకొక వ్యక్తి కూడా, ఆయన పేరు ఐ థింక్ కళ్యాణ్ సుందరమా, ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్. ఆయన లైబ్రరీని, ఒక
దీంట్లో లైబ్రరీ పనిచేస్తున్నారు. ఎంటైర్ జీవితం అంటే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ శాలరీ నుంచి రిటైర్మెంట్ అయ్యే వరకు జీతం అంతా డొనేట్ చేశాడు. సో ఎలా బతికాడంటే హోటల్లో సర్వర్గా పనిచేస్తూ దాని తర్వాత అది చేశాడు. తర్వాత రిటైర్ అయిపోయాడు. రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటైర్ పెన్షన్ కూడా డొనేట్ చేశాడు. సో ఇలాంటి వ్యక్తి మనకు తెలియదు, మనకు గుర్తించలేదు. మన ఏరియాలో ఉన్నారు, మన ఇండియాలో ఉన్నాడు ఆయన. యుఎస్ ఫౌండేషన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ వ్యక్తిని గుర్తించి ఆయనకి $1 million ఏదో ఇచ్చారు ఆయనకి. అంటే ఇలాంటి వ్యక్తి ఉన్నాడని చెప్పి అప్పుడు న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు చూస్తే ఎవరో వ్యక్తి ఇలాగ ఉన్నారని చెప్పి అప్పుడు చూసాం మనం. చూసి ఆ $1 million కూడా ఎవరికి డొనేట్ చేశాడు ఆయన. సో గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ. Like I gave the examples of 2 people. So we should emulate them, we should follow them. And individual, although everybody dreams of a corruption-free India, so individuals should take a decision. I will work with honesty and sincerity, and I will maintain integrity. And ఒక ఇండివిజువల్ డిసిషన్ తీసుకొని అది కూడా పర్కులేట్ చేసి అది కూడా కొలీగ్స్తో వాళ్ళతో కూడా లెట్ us be honest అని ఒక డిస్కషన్లో కానీ మాటల్లో కానీ అలా కంటిన్యూ చేస్తే it will also reflect in your behavior, your attitude. Same thing will reflect in the children and the spouse also. And more people taking a decision to be individually honest and work with integrity will definitely, over a period of time, along with technology has reduced corruption. One of the advantages of technology in India is so over a period of time technology ఉపయోగిస్తుంటే that sort of corruption will definitely go down. And some of the initiatives we are doing in city police ఏంటంటే కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఒకటి పెట్టాము. అంటే మీరు ఎలా చేస్తారు, సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్, మీరు కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు, మేము సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఒకటి పెట్టాము. ఒక కాల్ సెంటర్ పెట్టాము. ఎవ్రీ పెటిషన్, ఎవ్రీ కంప్లైంట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు సెల్ ఫోన్ తీసుకుంటున్నాం, సెల్ ఫోన్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే ఆ నెంబర్ తీసుకొని ఆ నెంబర్ ఫీడ్ చేస్తామో కంప్లైంట్ పెటిషన్ ఎంక్వైరీస్ ఆర్ ఎఫ్ఐఆర్, రెగ్యులర్ ఎఫ్ఐఆర్, ఆటోమేటిక్లీ దట్ సెల్ నెంబర్ నేమ్ విల్ గో ఇన్ టు ద సెంట్రల్ డేటా బ్యాంక్ మా దగ్గర. సో అట్ ర్యాండమ్ ఎవ్రీ 10th నేమ్ మీరు పికప్ చేసి ఫోన్ చేస్తుంటాం. మీరు పోలీస్ స్టేషన్ పలానా రోజు వచ్చారు, మీ అనుభవం ఏంటి అని ఒక 2 ప్రశ్నలు. సో అది చెప్తారన్నమాట. చెన్నైలో ఉంది, వాళ్ళంతా కరప్ట్ యాక్టివిటీ నోట్ చేసుకుంటాం. అలాగా ఆ పర్టికులర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక పీరియడ్ అంటే ఒక 1 రోజులు 2 నెలలు ఎక్కువ అలా కంప్లైంట్ వస్తే ఇమీడియట్గా ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఆ ఇన్స్పెక్టర్. దిస్ ఈజ్ యునిక్ ఇన్ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదండి ఇది. అంటే సిటిజన్ సాటిస్ఫాక్షన్ సర్వే అని చెప్పి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. దిస్ గివ్స్ ఎ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ ఫంక్షనింగ్ ఆల్సో. అంటే మా వాళ్ళు ఎలా పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పి ఫీడ్బ్యాక్ చేసుకోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. అలాగే మా కెమెరా కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా సీసీటీవీ కెమెరాస్ పెట్టాం. మీరు అనుకుంటారు సీసీటీవీ కెమెరాస్ దొంగలు పట్టుకోవడానికి పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకని. పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ వస్తే ఆ రిసెప్షన్ సెంటర్లో ఎలాగ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి రికార్డ్ అవుతుంది. అంటే ఎందుకు మీకు చెప్తామంటే మా కంప్లైంట్ వస్తాయి, వాళ్ళ రిసెప్షన్లోనే వాళ్ళు నన్ను ఇల్ట్రేట్ చేశారు. ఇల్ట్రేట్ చేస్తే మాకు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంటుంది మా దగ్గర. ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ది సెంటర్, మా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర కాదండి. ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ అవర్ డేటా సెంటర్. సో 1 month వరకు ఉంటుంది మా దగ్గర అది. సో ఇమీడియట్లీ లుక్ ఇన్ టు దట్ అండ్ ఎలాగా మాట్లాడారు, ఏ విధంగా. తర్వాత లైవ్ కూడా మాకు వినబడుతుంది. నేను డైరెక్ట్గా సపోజ్ అబిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ నా కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి రిసెప్షన్ ఎవరు వచ్చారు, ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడతానని వైఫై అండ్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా చేసుకుంటే వీ ఆటోమేటిక్లీ గెట్ టు సీ లైవ్. అంటే వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఇది. మేము ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నాం, కొత్త కమిషనరేట్ బిల్డింగ్. ఆ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రెస్ కూడా ఒక సీసీటీవీ కెమెరా పెట్టాం. అంటే అక్కడ వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడక్కర్లేదు, వీ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వెదర్ పని చేస్తున్నారా లేదా, ఎంతవరకు ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పి. అంటే హౌ టెక్నాలజీ హ్యాస్ రిడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ కరప్ట్ యాక్టివిటీ. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ సమ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్. ఇంకా చాలా చేసాం, బట్ ద టెక్నాలజీ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ in reducing corruption. At the same time, individual has to take a decision. I would like to be honest and work with integrity and sincerity, and definitely that will culminate into your vision of
a corruption-free India. So I once again take this opportunity of thanking the Canara Bank officials for inviting me and speaking on this topic of my vision, corruption-free India. Thank you.